وقدمت على إجازة في البنك وما عطوني. فحسيت إنه okay I can't let this opportunity go away. فقدمت استقالتي and this was a very big risk. إن أنا I leave something that has steady income. أروح أداوم من 7 ل 3 أطلع خلاص موبايلي صافي ما عندي شيء ما أفكر حتى في الشغل and I have my you know everything is very scheduled and set. غير لما when you're an entrepreneur it's different يعني you don't even know يعني الأسبوع الجاي شنو بيصير you know. I left that very steady schedule يمكن and يعني I dived into something that is completely unknown. I took that يمكن big risk بس at that time يمكن كان أسهل لي لأن يعني I didn't have kids yet. I was 24. Okay, so basically قدمت استقالتي and I went رحت الدوحة سويت معرضي تميته هناك for like 15 days. The whole time of my exhibition I met people and I felt إنه okay this is what I want to do. أمينة حيا شعبنا شرفتينا. شرفتينا أمينة شلونك؟ الحمد لله الله يسلمك. She was a very busy woman to get her on the podcast. الحمد لله we got her. Okay. By the way Amina, you're the first أول artist لنا pure artist in our podcast. Thank you. There's much more to me than an artist. Yeah, exactly. Inshallah you'll get to know that. Which is why we're excited. يعني وايد متحمسة إن نجيب artist أول مرة نجيب artist في البودكاست. مو بس artist قدرتنا نطلع فلوس من الart مالها. I'm excited personally بعد myself لأن I also love to paint or I love art يعني. ويعني when I paint أحس يعني it's like it's a complete distraction from reality. يعني if I start painting the focus on like the shading with the gradients or the small little details, well it takes my whole mind away. It is therapy. So it's therapy. It's therapy. So what do you feel? Why do you love painting so much? هو ترى it started يعني بدأ الموضوع من كنت صغيرة. يعني أنا دائما كنت أحب art. يعني it was my favorite class يعني when I was in school. يعني يمكن I realized I was good at it in school لأن المدرسات دائما كانوا يعني they were encouraging me وكانوا يقولون إنه يعني دائما my paintings were hanged you know. فكنت أحس إنه wow يعني it was a nice feeling. يعني I used to give out my paintings as gifts لما كنت صغيرة and يعني having that you know. وكنت أحط my signature أتذكر تحتهم and when I used to see them in people's houses hanged كنت أحس إنه accomplishment إنه wow يعني that's my painting hanged on their wall. فكان ترى بدأ معاي يعني it was يمكن a dream for me to become an artist بس it wasn't يعني حتى أقول لك إنه هو حتى ما كان في أحلامي إن أنا I can do this كمصدر رزق حقي يعني لما أكبر. يعني ساعات أقول إنه okay يعني it's a dream job بس حتى it wasn't even in my dreams لأن يعني growing up يمكن إحنا في مجتمعنا يعني أنا كبرت أبوي دكتور أخواني درسوا طب أختي دارسة هندسة فعندي هاي يعني الجوبز الكرايتيرياز اللي الواحد ممكن إنه يشتغلهم ويطلع منهم فلوس ويصيرون مصدر رزقه. فحسيت إنه أوكي these are my options. يعني أنا يا أدرس طب يا أصير مهندسة يا أدرس بانكينج أو يعني تعرفين هاي الأشغال اللي إحنا متعودين عليها التيبيكال يعني. فرحت ودرست بانكينج اند فاينانس. شفت أخوي دارس بانكينج اند فاينانس وقاعد يعني he was doing well فقلت يلا أنا بعد بدرس بانكينج اند فاينانس. مو بلأن أحب التخصص وما كنت أعرف شنو هو بالضبط التخصص بس لأنه ما كنت أعرف what else to do. وبعد مو بأن أهلي قالوا لي لا ما تدرسين art يعني they didn't come in the way بس it wasn't an option في بالي إن أنا أدرس art. اليوم أقول لك maybe that was a good thing لأن أحس إن ساعات الواحد يمكن لما يتخصص في شيء معين يحكر روحه في هاي الشيء. فدرست banking and finance وماركتينج وهالأشياء يعني they were all يعني a part of it. Accounting was a part of it and all of that يعني you know أنت دارس banking and finance but it always comes يعني with it. فأحس إن studying that and having a business mindset
خلاني أقدر أطور من موهبتي وأحولها حق a business and I make money out of it, you know. this is how يمكن it started. بس there is so much more to the story. يعني إذا تبوني أبتدي. Yeah, sure. أكيد. هو شوف لما عقب ما تخصصت وتخرجت من يعني banking and finance انصدمت أول صدمة إن كان financial crisis. يعني we're talking أنا تخرجت في 2010 فكان لي حين يعني تعرف الأشغال يا أما ما توظف يا أما تفنش يعني قاعدين they're downsizing فما كان the perfect timing إن الواحد يروح يقدم على بنك يعني. فخذالي تقريبا سنة وأنا أدور أشغال أقدم CV هني and I was so frustrated يعني إنه ليش ما قاعد أحصل شغل and يعني this is what خلاص أنا هاي درست دي فما عندي الذي فكنا life sentence صار حقي إن أنا دارسة banking and finance I have to work in a bank يعني يصير you're like labeled. فقلت إنه okay you know what let me try something out. أتذكر إنه كان لحين ما في انستغرام كان فيسبوك and شفت معرض اسمه الرواق اللي في العدلية كان عندهم ماركتس. لحين البحرين ما بدأوا هبة الماركتس كانوا يعني this was like the first market يمكن أول واحد يسوونه في البحرين. فكان ستول يعني 2 متر by 2 متر تخيلون وياي يعني شيء شوي أكبر من هالطاولة اللي قدامنا and قمت وطلعت my paintings which I've been painting يعني دائما أرسم I always have stock of paintings وعلقتهم and وبديت يعني أبيع البينتينجز يعني علقتهم أول مرة يعني أعرضهم حق البابليك. فكنت وايد أستحي لحين ما كان عندي that experience يعني with people complete strangers coming in and buying something. كنت أحس إنه يعني when you paint كنت تقولين لي إنه يعني you paint sometimes فيمكن الواحد يحس إنه very personal البينتينج خاصة. when someone criticizes your work in a bad way الواحد ياخذه very personally. خاصة إن أنا يعني I'm talking I was 21 يعني 10 years ago وايد كبرت روحي. إنزين شو اسمه يعني فبعد that was something that I had to يعني you know work with. بس الحمد لله يعني the feedback I got was incredible. يعني الناس كانت اتي وتشتري اللوحات كانوا ناس يجون أجانب تورست يصورون وياي ويا اللوحة and يعني فحسيت روحي شوي كذي كنا celebrity يعني تعرفي for the first time but and with something that I've done with my own hands you know. فحسيت accomplishment يعني فقلت إنه يعني لحين كان هذه حلم بعيد بالنسبة لي. لحين كنت أحس إنه this is not an attainable dream. Okay, this is something that just happened once and it was amazing. Okay, let me put it on the side and continue looking for a job. ليش حسيتي إنه it's unattainable؟ لأن I didn't have a role model كartist that made it as a business. يعني ما كان عندي شخص أقدر أقول إن فلان بس هذه شغلة وبس هاي البزنس ماله. يعني كل اللي أسمع عنهم they have a side job you know لأن I understand there are responsibilities you have a family and all of that. فيمكن that's why. one of the things اللي أنا يعني I want to يعني promote يمكن in this podcast to young girls listening to me now هو إنه you can create your dream job حتى لو مو موجود حتى لو ما عندك أحد ثاني that has that you know يعني you can create it in your own way and then يمكن هذا الشيء بيخلي ناس ثانية تدش في هالمجال. that's a يعني a huge part of why I talk about this بعد you know. فيا يعني basically that هذه كانت أول خطوة لي يعني 10 years ago. بعدين شوي I received a gift after a while. طبعا عقب حصلت شغل في البنك. sometimes you have to try things to know that they're not for you. فحصلت شغل في البنك اشتغلت في ال operations department and the operations department is like
يعني you can't put any creativity in there. يعني for someone who's creative يعني it's like a dead zone, you know. يعني تروحين عندي القروض مثلا أدخلهم and في السيستم. الشيء اللي تعلمته إن I try my best إن أنا I generate my income from my business and try not to get in debt. لأني اشتغلت في القروض and I saw what happens. I'm so thankful. sorry يعني شوي يعني going off guard, but I'm so thankful and I worked in that يعني place لأنه بعد علمني إن أنا أحاول إن يعني الحمد لله we are a business that 100% debt free يعني from the start, لا personal ولا business, you know, and that helps us a lot يعني managing the cash in the business and doing well. But that's something big لأن a lot of people that are opening business اليوم يعني الصغار والكبار في السن بعد, whether it's in art أو coffee shop أو أي شيء ثاني, يعني أكبر سؤال عندهم أن what's the best way to raise the capital, شنو أحسن طريقة إني أفتح my business, أخذ من أهلي, أشتغل أجمع فلوس, أخذ لي قرض. فيعني it's interesting إن your perspective كان إن لأن اشتغلتي في البنوك إن لا ما باخذ لي قرض. لأن specifically اشتغلت في القروض. that made me يعني realize إن okay I know يعني how deep people can get into it and يعني it's like a monopoly يعني تأخذ الحين تزيد شوي تسوي top up, you know, and it can يعني affect the business يعني in a bad way in some cases, طبعا in a good way in other cases. But I was lucky enough إن أنا I raised my capital on my own من البزنس. I reinvested in the business يعني حتى from a very young age. يعني أتذكر إن أنا خذيت من أبوي 100 دينار حق هاي المعرض اللي كان في الرواق, وكان هذه منها 100 دينار بديت هالبزنس. and يعني we are at a very good capital right now. يعني we have 2 branches, we have an online يعني website that generates very good income, and we are wholesalers to a lot of boutiques. يعني and we're debt free. That's a very good plus. يعني I took baby steps in my business. يعني أنا ما رحت from 0 to 100 right away. يعني literally baby steps. I'll take you with me في هالbaby steps for someone who's listening and would want to you know start something. يبي لهم guide يعني. إيه and this is a guide from my humble experience of يعني building this. When I started مثل ما قلت I started يعني in these local markets. Right after I received أتذكر an offer to do an art exhibition في الدوحة. that was my first time اللي حسيت إنه وقدمت على إجازة في البنك وما أعطوني. فحسيت إنه okay I can't let this opportunity go away. فقدمت استقالتي and this was a very big risk. إن أنا I leave something that has steady income. أروح أداوم من 7 ل 3 أطلع خلاص موبايلي صافي ما عندي شيء ما أفكر حتى في الشغل and I have my you know everything is very scheduled and set. غير لما when you're an entrepreneur it's different يعني you don't even know يعني الأسبوع الجاي شنو بيصير you know. I left that very steady schedule يمكن and يعني I dived into something that is completely unknown. I took that يمكن big risk بس at that time يمكن كان أسهل لي لأن يعني I didn't have kids yet. I was 24. okay so basically قدمت استقالتي and I went رحت الدوحة سويت معرضي تميت هناك for like 15 days the whole time of my exhibition. I met people and I felt إنه okay this is what I want to do يعني I want to show people my art. I want to and مع هاي الشيء وصلتني هدية ذيش الفترة من محمد who's my husband and كان خطيبي حزتها and it was a phone cover with my painting printed on it and حطيت هاي الصورة على الانستغرام and I was like يعني بس لأن عجبني. people started ordering and they started يعني taking يعني خذينا pre-orders. وأتذكر أن اليوم الثاني قمت واللابتوب مالي متروس emails and I freaked out. قطيت عليه اللابتوب قلت له I'm not doing this يعني this is a huge responsibility
يعني what if the order doesn't reach, what if يعني فهو قال لي أوكي أنا بسوي I'll take all the orders وبسوي I'll manage it ما عليك. فهو طلب الأول طلبية he managed مسكين and he did the whole thing. بس I took it from there. يعني اعتمدت عليه وايد في بداياتي. يعني أحس وايد مهم حق any entrepreneur or anyone who's starting a business to يمكن to have someone that guides you يعني someone بس بعد someone that actually believes in you. That's the most important thing. يعني to me يعني having him by my side يعني was very important. لأن ساعات I used to doubt myself. أنا كنت أحس إن I can't do this. you need sometimes that push ساعات. Okay, so those phone covers we started with like يمكن 20-30 covers. Today we've sold over 10,000. This was like كان يمكن أول منتج قدرنا إن إحنا ننطلق فيه ونشوف إن شلون يكون عندنا product line, today we have 30 product lines. We're talking home accessories, fashion accessories, a whole range of bags, cushions, tables. دشينا في مجال jewelry design as well مع collaborations. I've done so many different collaborations. I've taken my collection to Harrods. We've sold in Harrods in 2012. I've taken it يعني برا المنطقة الإقليمية مثل ما يسمونه. بعنا في مطارات في مطار الدوحة. الحين تونا افتتحنا في مطار البحرين الجديد a section. يعني the collaborations we've done are amazing. يعني حتى في متحف في نيويورك اسمه داهش Museum of Art. حبوا الكونسبت اللي أنا سويته إنه I had paintings and I have products, a gift shop. البرودكتس ماليني أنا دائما أسميهم the bread and butter of the business. and you don't get people every day coming in to buy a painting. It happens once in a while يعني. But the product is what sells them. This museum came in and they wanted the same concept. I used their paintings and developed their whole product range. I built their gift shop يعني basically حق الميوزيوم اللي that was a new line بعد بالنسبة لي إن you know what I can recreate Amina gallery بس in a different spectrum يعني for museums or for that was a new line of business بعد. Going back to the point اللي قلت we'll do like a manual of how to start. sorry شوي انقطعنا. فباسically يعني من البداية I started في an incubation كنت في incubation period مع المجلس الأعلى للمرأة والBDB في مجمع رياضات. What they do basically was إن هما هو نفس الحاضنة. فأنتوا تأجرون محل في المجمع and they pay like 70% of that. when I'm talking like 250 الأجار في أول سنة تخيلي إنك محله بس دفعين 70 دينار أجار, which is incredible يعني. it's يعني هاي السترس الفاينانشال سترس يخليه على صوب. you can focus on your creativity, you can focus on building your business. فما يكون عليكم مثل ما قلت the bag that pulls you down. that was a very good thing. هو fortunately and unfortunately fortunately it's only for women في رياضات بس بعد there are different في incubation يعني في وايد يعني concepts الحين بروحهم private بعد مسوينهم مثل واسم تعرفهم وايد flat six labs هذولين accelerators. في difference يعني between the incubation والaccelerator لأن الaccelerator بعد ساعات يستثمرون في هذه الشركة. أتوقع أنتي عطوش دعم لأنه هاي rent صح؟ but هو it's entirely it was just rent يعني هو which is what I feel. بس بعد مثلا when you said that يعني تشوفي الناس became more creative with it. فوايد في opportunity for people who want to start to start up factory مال حامد فخر does a good job يعني. he mentors people يعلمهم شلون تلقى office space and if it comes with mentorship بعد that's amazing. لأن you need that a lot in a business.
فيا يعني عقب هاي البيريود I was there for 3 years. ولما قدرت أوقف على ريولي وأسوي يعني I start Amina Gallery and I was able to invest in the products. الشيء اللي تعلمته وايد كان مهم إن أنا أسوي لي حساب خاص حق البزنس وأمشي حق روحي معاش حالي حال الموظفين اللي عندي في المحل. وايد ناس يعني they fall into the trap of using all the money they get from the business for their personal personal life يعني. فأحس إنه it's important إنه you have a certain salary that goes into يعني your account so you don't like use up all of the investment you did and reinvest that amount خاصة في البداية يعني later on of course it doesn't make a difference يعني. بس قصدي إنه خاصة في البداية علشان you'll be able to save up to build شوي أزيد في البزنس. فشوي قدرنا إن إحنا نفتح يعني once we were يعني خلاص وقفنا على ريلنا قدرنا نفتح في مجمع السيف كفول فليدج برانش في 2016. I'm bad with years and dates. That's sorry. fine. بس أظن يعني 2013 فتحنا ريادات يمكن 16 فتحنا في السيف. We've been there ever since. وفتحنا بعد ردينا فتحنا في مجمع ريادات our second branch لأن سكرنا هناك فترة بس يعني we renovated so we have 2 branches حاليا الحين. And as I told you يعني we do collaborations and we always launch new things and new lines يعني. yeah, this is يعني the story of Amina Gallery. It's a very interesting story يعني I did not know إن في هالكثر steps in the world of art يعني. وكنت بعدها بأسألش عن الأسعار لأن ساعات تشوفين articles عن لوحات يعني they sell in Europe or the US like فوق $1 مليون or something like that. فشلون الناس تختار السعر حق الآرت لأنه هو شيء نسبي يعني it's very subjective. فيعني شلون تسعرين الآرت مالك شلون يعني لو بتقارنين السعر من بداية أمينة؟ طبعا شوفي هو أحسه كأرتست الواحد يكون نفس الستوك ماركت. look at it this way يعني you have to develop a name to be able to raise your prices. ففي البداية I will tell you يعني my prices لما أنا بديت لما كنت أسوي في markets يعني 10 years ago ولا حتى 11 years ago كانوا 40, 50, 60. The highest I sold was 100. And I was like, for a painting, يعني I'm talking, حين we're talking best paintings. فحتى لما بعت لوحتي اللي $100 I was like, يعني محمد قال لي حطي هاللوحة $100. قلت له مين بيشتري لوحتي أنا $100? You know, I was like, and when I sold it, I was like, wow, what an accomplishment. يعني مع الوقت, يعني as I developed my name in the market, in the art field, my prices went up. يعني then they reached to like 200 to 300. At the moment, we have a range of 600 and the highest goes up to 2,000 per piece. I've had auctions, يعني لأن you were talking about paintings that go up. Usually this happens in auctions. يعني I've had one. sorry قلبت إنجليزي يعني كان عندي بعض اللوحات اللي يعني عندي لوحة مثلا في معرض يسمونه معرض نور دبي وكريستيز auctions the paintings. فكل سنة أشارك فيه just to see يعني الإقبال بعد على اللوحات. and mainly أشارك فيه as a social responsibilities لأن 100% of the proceeds go to charity حق يعالجون الكاتراك في العين. it's an يعني incredible initiative يعني and يعني I love participating في هالأشياء لأن أحس إن I can give back in a way and we'll talk about that later. يعني I've had my paintings go up to $25,000 in an auction. I've had them يعني مرة صار $15,000. it's يعني ما أدري أحس نسبة وتناسب بعد يعني تتغير الأسعار مع الوقت. بس as an artist يعني I would recommend يمكن starting low and as you develop your name يمكن الماركت هو اللي بيسعر
يعني اللوحات and position you as an artist. وكنت بيسأل يعني I know إن أنا نظرتي سطحية شوي لأن أنا مالي في مجال الآرت ولا إنه يعني أحد من أهلي في السالفة. بس شنو would you say the top 3 top 4 biggest costs حق owning a gallery or being an artist in a business perspective? And I would figure إن أول شيء بيكون المحل مالكم يعني ثاني شيء الموظفين بس يعني أنت أخبر مني ترى it's like any other business. Rent. That's why يعني being in an incubation في البداية helped us a lot. Rent is number one. خاصة if you're at يعني a good location يعني. Number 2 salaries لأنه we have a team يعني الحمد لله يعني I have a really good team that I work with لأن my business is not only art. It is about designing, it's about products. So we're talking, we have suppliers, we have. Number 3 is the cost of products. ساعات الcost of product بعد يكون قبل الرنت. Most cases, to be honest. Really? Yeah, لأن أنا when I do products, خلينا نقول accessories, we do furniture pieces. We're talking about things that are handmade and they're very unique. يعني not things. we're not resellers. I design the product from scratch and then I produce it. For me to do that بعد أحتاج market research and I have to cover for that. الحين صارت الأمور أسهل. قبل أول ما بديت يمكن كنت يعني had to travel and meet suppliers. كنت أروح لبنان I meet people that do plexi اللي هو الأكريليك مثلا and you know and go to their factories and all of that. بس مع الوقت we can do everything عندنا online يعني I meet suppliers through reliable sources. Alibaba عندكم هالأماكن you know those websites يعني يعني فيمكن cost of product is I would put it at number 1. بعدين then comes rent, then comes salaries. Yeah. Well, interesting. Never knew that. صراحة يعني. Yeah. Okay. الحين أمينة بنعطيش السيناريو. Okay. وطبعا يعني the reason why we ask you this scenario is because هاي الشيء صار already قبل حق artists. ويعني by answering this you would kind of give advice to the people who are listening to this if it ever happens to them. فخلينا نفترض إن في يوم من الأيام أمينة تفتح انستغرام اوكي وتشوف محل ثاني جاليري ثاني مسوين مثل الارت كوبي بيست بس باسمهم بدون اسم أمينة. شو بتسوي؟ والله هاي صار ويصير كل يوم. اتوقع كنت صراحة يعني يا ريت انه هاي سيناريو يعني خيالي. لا حبيبتي يعني this is actual يعني and there are places اللي فتحوا يعني وترزقوا من وراء نفس الconcept and copies of our work and our work is copyrighted. Let's start with that. بس في نفس الوقت I haven't taken any يمكن legal action يعني towards anyone yet لأن شوف يعني might think I'm crazy but I think of this as a motivation شوي. يعني when I see people copying my work I completely shift and change the designs that I do and that is يعني I'm a step ahead you know. فما أشوف أنه أنا يعني خلاص قلدوا my designs but that's not only what I can offer you know. I can offer so much more. فأحين لما مثلا أنا I used to design كان عندي concept النسوان إذا بتلاحظين and they're like faceless and they عندهم ثوب النشل and all of that. when الحين بتبطلين الانستغرام بتشوفين يعني I started a trend you know and a lot of people are doing that on their products and بالعكس it's something that I'm very proud of يعني and وفتح أرزاق يعني بس this collection اللي فات we completely shifted and the inspiration was Bahraini herbs and flowers مثلا. فدشيت في collection ثاني. Okay لحين Bahrain is our inspiration and our designs لأن culture is always an inspiration يعني in my designs. we went with the floral designs. the collection اللي عقب ذي بعد صار إن people started copying that. I shifted now حق الcollection الجديد يمكن I can't say it now عشان ما يفتدون. بس our new collection يعني it's something that is completely different. I feel إن يمكن أنا as a mentality أو as a mindset I always look at
things that يعني negative things and I turn them into something that is positive. I look at them as something that motivates me to shift and do something that is completely different and new. والله حلو. وبعد لأن إذا أحد يقلد if someone copies your work هاي معناتك تسوين شيء صح. It's working يعني. Exactly يعني. فهاي قاعد يقولون لك إنه ترى شغلك ماشي شغلك صح. And I did يعني I have يعني spoken to يعني direct message. ما أحب أحرج الشخص أنا يعني ولا أحب إني أقطع رزق أحد. يعني إذا مثلا ياما طبعا صارت هالمواقف ما بتسألوني إلا لأن يمكن أنتوا شايفين بعد بس ياما يعني أطرش في الدايركت مسج إن فلانة ترى هذا الشغل يعني على الأقل رايت إن it's inspired by أمينة العباسي يعني ف sometimes أشوف في قبول في ناس لا يعني they look at it as يعني you know they would block مثلا and it's so يعني it's not very nice. But it's just not the way I was يعني brought up, you know. لا بالعكس I respect the originality يعني. Going back to your business model شوية and I love the fact إن أنت يعني you're an artist, that's your passion and everything. بس بعد قلبتي لي the product side عشان you get the revenue side of the business. You were realistic من البداية, كنت واقعية جدا يعني. فأنت قلتي ما شاء الله اليوم عندكم 30 لاين. فقط كان عندك إن فتحتي a line of product أو lines of products اللي ما نجحوا. أي طبعا. وشنو سويتي لما ما نجحوا؟ يعني did you put يعني سحبتي روحك بسرعة ولا كملتي تحاولين؟ إنزين خلّ أقول لك أنا مريت في مثل أي entrepreneur يعني ساعات تمر في أشياء تتعلم منها you know في بعض البرودكتس مثلا أنا في البداية this year مثلا I'll give you an example في products كنت وايد أبي أسوي the supplier actually came from India and I met him هاي أول supplier أصلا I meet him في البحرين يعني هلقد he was keen on working with us and he researched about us and he wanted us to يعني place an order هو كان born in Leh furniture I met with him وسوينا I designed the whole line اللي كنت أبي أسويه دفعت للداون payment دفعت للdeposit it was a big amount ومرة واحدة اختفى شفت إنه يعني أكلمه أطرش له messages I call him he disappeared يعني يعني basically or he was يعني كان نصاب يعني بس what happened was that يعني مع الوقت I started thinking إنه okay now at least I had a collection يعني designed خليني أروح supplier ثاني and work with something else لأن حسيت إنه يعني هو من البداية أنا I didn't want to work with bone and lay لأن هو عظم الحيوانات يعني اللي يستخدمونه it was against you know sort of my principles بعد we recreated that design using resin هو كنا مادة يمكن صمغية بس يحطون فيها ألوان it gave the same effect وسويناه عقب في سوريا it was a completely different supplier completely different يعني concept but with the same designs but yes I do sometimes يعني fall into these you know mistakes بس نتعلم منهم you know يعني أحس إن if I didn't go through that I wouldn't have designed this whole collection وما كنا بنسوي هاي new resin collection that we just launched بعد that's just a more positive outlook of يعني looking at things بس بعد علمني إن أنا I don't work with suppliers without an LC يعني LC through the bank إنه يعني it's another way of payment you know LC هو basically إنك أنت تدفع البنك يتحمل إن if the supplier doesn't pay مثلا they make like an agreement بينك وبين السبلاير you learn with time يعني this is one of the mistakes that didn't go through. It's nice. Okay أمل الحين بنعطيش فكرة بزنس قولي لنا يعني وش رايك في الفكرة and if you're gonna invest in the idea or not. فالفكرة هي coffee shop أو open working space إنزين بس الثيم ماله كله art من يعني artists بحرينيين فكل شيء يعني حتى الكرسي الطاولة الطوف كل شيء فيه يعني في art فايش رايك الفكرة؟ How do they make money from the coffee? Let's
theoretically they pay يعني to be in the place because it's and they sell the market. paintings you mean no they don't sell the paintings, that's the theme يعني of the place. and it's an artistic place. okay وانت تقعد هناك تستانس يعني تشرب كوفي تشتري كوفي وبعد إنه بعد تدفع عشان تقعد تشتغل في المكان. It's kind of like you're renting out the space يعني for a while. So it's just like يعني sitting in a nice looking place with a nice interior. Yes. With paintings around. Yes. And your question is, would I invest in that? Theoretically. Theoretically, yes. No, I wouldn't. Interesting. Why? Because يعني I don't see anything special about it غير إنه you are looking at beautiful art. But as an investor, yes, I would go and sit there and have my coffee and work. I would love to. I would enjoy it. But as an investor going into this, there are so many things there were so many questions that I would ask يعني if the paintings مثلا if they would sell the paintings and the coffee shop يعني do a consignment مثلا basis على paintings and take like a 20% and it's an art gallery okay that more would feasible. More feasible yes. If they would مثل ما قلتي rent the space حق meetings مثلا okay more feasible. يعني if they would have a section where they sell products of مثلا local designers and do it on bad consignment basis and take a percentage of the sale, yes, more feasible. But sitting in a pretty place and looking at paintings and you know having my coffee is just like sitting in any other beautiful coffee shop, you know. As an investor, I might not be interested, but I would give them يعني this feedback and see. يعني it could be a gallery / designer hub يعني let's call it. Okay. فتحسين إن the theme of just art like itself it wouldn't make يعني that much of a difference. لازم في شيء ثاني بعد. إنه مو بس إنه تفتح coffee shop أو مثلا تفتح open working space وتحط فيه art. And that would actually يعني is something that you would invest in. لازم في أشياء ثانية بعد. As an investor, I would يعني لأن the only reason I'm telling you this is لأن as an investor, I would want to get a return on my investment. And being in this business for the past يعني 10 years, I know and there is very good investment يعني return on investment in art and products. If you add that to the coffee shop, I would be more interested. وأمينة كنت بعد أبي أسألش أول ما بديتي يعني ترسمين وتلونين و you paint وكل هذه الأشياء كان عندش like a certain theme يعني تلونين like for me like as a painter ما لون يعني كثرش بس يعني كل يوم عندي شيء يعني كل يوم لوحة يعني مرة رسمت يعني مرة أرسم روحي مرة أرسم بيتش مرة أرسم واحدة قاعدة تصيح ما أدري يعني بس أشياء راندم فاللي في البيت حتى يقولون لي إيش قاعدة تسوي يعني شنو الثيم يعني مالش فأول ما بديتي كان عندك ثيم ولا يعني بعد؟ إيه يعني أنا يعني my theme دائما it works around تقريبا بحرين culture. يعني I take inspiration من culture and يعني I try to يمكن portray it in a more contemporary way. بس بعد في نفس الوقت أنا I don't like to label myself as an artist بس يعني I always say this يعني I call myself a creative يعني I have so many different hats يعني I'm a designer when I want to I put on my designer hat. I'm a fashion designer bags and these things when I want to I put on that hat. دخلت مجال الجولري مثلا كان عندنا collaboration ويا مجوهرات مطر and I designed a full jewelry line. I feel إن art is not just a painting that is hanged on a wall. Art is even something you can wear. Art is anything around you can be art يعني. فحاول إن أنا يمكن ما أحط حق روحي barrier of a specific يمكن theme ولا a barrier of a specific media. يعني أحاول إن دائما أخلي الأشياء تكون مفتوحة you know and I can just do whatever I feel I enjoy doing. I'm an artist but sometimes I'm not in the mood to paint. أنا يمكن الحين صار لي 3 أسبوعين ما just فرشة ترسم just not in a mood to paint مثلا the past 2 weeks لأن
if you're not there ما بتقدر إن أنت تبدع, you know. the past 2 weeks I've been working on our new مثلا handbag lines, leather goods مثلا. فبعد شوي بتشوفين okay لا الحين I will go back to painting. it's more of a مدري dynamic يعني. إيه, it's very dynamic. إيه, and that's the beauty of it. يعني وهذه مو شيء كان موجود. I'm very proud إن I created something that wasn't there, you know, and I did it my own way. يعني ساعات أقول يعني sometimes يعني I get asked يعني what was your inspiration in starting this, you know. أحس إن كل إنسان it starts with a personal inspiration. يمكن أنا أو هدف شخصي يكون, يمكن أنا هدفي الشخصي من الأساس كان إن أنا أكون أو number 1 financially independent, number 2 إن أنا أكون يعني مستقلة أكون ماديا, number 2 إن أنا أكون the boss of myself. This is something I developed after I started working. حسيت إن you know what, I just want to manage myself my own way. I want to create something my own way بعد. حلو. ودامت شبي طاري الإبداع وكرياتيفيتي, أنا أمس كنت أسوي bit of research على جيف بيزوس, رئيس تنفيذي أمازون اللي الحين السابق السابق. this legendary businessman شنو قال مرة في خطاب له, قال إن شيء صعب في business أو any creative field, لأن هو يعتبر business as a creative field. هو يقول إن متى you perfect something لما you spend 10,000 plus hours doing something. هاي scientifically معترف عليه إن that's the time you need to be a master في شيء معين يعني. فمثلا والمشكلة في هالشيء إنه شنو, يقول الواحد لما يبتدي fresh توا 100 hours in 1000 hours in يكون عنده إبداع و creativity غير عن واحد already he mastered everything. لأن when you master everything the curiosity dies. فيقول if you want to be very successful in something after you spend the 10,000 hours وتكونون the master في الفيلد مالكم, لازم ال curiosity part of it does not die out. It needs to still be there. فأتوقع حق art this is amplified 100,000 مرة يعني. لأن when you master art أحس مو artist إيه بس when you spend 10,000 hours plus doing art, عقب the curiosity of it, how do you still keep it alive within you? That's what I was saying about putting different hats on. يعني بتشوفني أنا يعني أدخل completely different fields with every product line. يعني أدش يعني we work with مثلا يعني I'm talking about designing الحين يمكن not art. There is always that curiosity. It never dies. لأن with different mediums, with different artwork, different themes, sky's the limit. When it comes to يعني product designing, you deal كل مرة يمكن يعني when you want to مثلا create a cup and then you'll go on and research مين أحسن supplier to create this cup, ceramic. تشوف وين أحسن بلدة that produces ceramic. عقب تروح هناك and يعني I mean contact them and then look for the supplier and يعني go through a completely different process with every single product. But there is that curiosity. تعرف إن what's the best way of you know delivering this product. It's constant. But what helps me is that I have different hats مثل ما أقول that I put on. Yeah, and keeps things moving and exciting يعني for me and the team that works with me. فالسؤال اللي يطرح نفسه, do you always constantly think about innovation والتطور? 100%. لما أنا we just launched a collection 2 weeks ago. already قاعد نشتغل على collection اللي عقبه بينزل عقب 6 months. ف 100% we are always يعني innovation and creativity is a big part of what I do يعني and planning ahead, you know. سويتي كولاب ويا فلورد صح؟ فلورد اب. فشلون صار هالكولاب؟ هم تواصلوا وياش يعني شافوش في انستغرام؟ يعني I think if I'm not mistaken one of the social media influencers recommended me to them.
Okay. And that's how it started يعني. I designed بعد هالباقات ورد يعني like I a love floral. them by the way. Yeah, thank وايد you. حلوين. فيا يعني that's how it started. It's one of the exciting يعني cool collaborations that I've done. It's a different kind of collaboration. أنا عادة تقولين يعني with different with Harrods مثلا or like يعني it's like a physical place صح؟ بس this time it's with an application. Yeah. هاي الكولاب. It's very nice. Yeah. وحق الناس يعني artists اللي يبون مثلا they collab with an application like Floward. شنو البزنس موديل يعني if you don't mind me asking يعني في commission certain commission. حق Floward مثلا you design your own floral designs إنزين بس أنا I came in شوي different with Floward. when they first spoke to me قلت لهم إنه okay I'm an artist يعني يمكن I'm not fluent. I don't look at myself as a fashionista. I want to do something that is شوي that reflects Amina gallery. I asked them to يعطوني الفازات اللي هم عندهم and I painted على الفازات. وبعدين I designed the flowers that come with it على أساس إنه يكون a memorable experience حقي أنا وبعد حق Floward. It was the only يمكن designer اللي that had يمكن actual paintings on their vases يعني. And we did like a really nice video يعني it went very well. Other than that طبعا حق هذيلا I think there's like it's on a consignment basis. Consignment basis means and the designer takes a percentage of the sale and the remaining goes to the. How do you negotiate that? Usually there's a fixed percentage. Okay, يعني for everyone يعني. حق Floward يعني the application yes. There's a fixed percentage. وبعدين there's another kind اللي هو نستخدم الفازات اللي already موجودة عندهم and then we design them, which is what all designers that work with them do يعني. So we have two different lines. Plus عندنا بوتيك معاهم we sell our products through them وهم they add يمكن الفلاورز to that. هني البزنس موديل شوي يختلف where هما we take the biggest share لأن there are products so they take a smaller share of the products sale يعني. حلو. و by the way انت ذكرت ان عندكم 2 stores صح فرعين في البحرين. اي وعندكم من اونلاين ستور. How's that looking؟ لأن يعني دام قلت جيف بيزوس من ساعة أن هاي الإنسان كل الريتيل ستورز في العالم يعني. يعني أنا طبعا مو في البحرين هو ما له خص في البحرين. البحرين سوقنا شوية غير مثل ما يقولون. كل من يقول هالشيء سوقنا غير. فشون الريتيل how's it looking so يعني أنت لأن you've been in retail البحرين for so long يعني من فترة طويلة شفتين شوي الريتيل قاعد يتأثر فالأونلاين الحين قاعد يتطور ولا 100% الأونلاين قاعد يتطور. احنا we كنا يعني relaunched our website أسبوع قبل ما the pandemic hit when we were so another lucky one. Another one. We had الحين you're the 4th guest that gets very lucky with the timing. Right after they closed down the malls and we were like alhamdulillah now we have an online store. We started promoting the website يعني and we had like a full-fledged online store and يعني during the beginning of the pandemic لما businesses weren't doing so great we did يعني يمكن أحسن من أي وقت ثاني لأن people were home and they wanted to يعني change their interior we started getting more painting orders. Customized paintings والhome accessory line خاصة did so well لأن الناس تبي تغير كانت في البيت كلها قاعدة في البيت يعني تشوف إنستغرام وتشوف هذه and they wanted something different it came at the right time يعني. الحين بالنسبة حق retail stores احنا محتاجين ان احنا يكون عندنا تواجد like a physical store. The Seaf Mall is our main branch and we do our operations بعد منه it is both
a shop and our operations gallery خلنا نسميه. And we only have يعني we have the paintings بس في الصيف ما عندنا إياهم في رياضات is more of a gift shop. فالناس اللي في عالي وفي الرفاع that are looking for quick gifts يروحون يدشون they get their gifts and we do the wrapping and all of that. It's more of a يعني we try to make life easier you know for people. It came with that concept يعني. Okay. ويعني في plans تحسون إن توسعون برا البحرين للخليج؟ أتمنى والله يعني there are plans yes يعني we always have this you know in the back of our heads. يمكن concept إن إحنا اشتغلنا مع نيويورك and we did a full-fledged gift shop. يعني I would want to repeat that with other museums لأن it's a completely different business model يعني حقنا and يعني business wise أو خلي أقول يعني it does very well for the business يعني كfinancial returns يعني إن أنت you sell all of this range of products على wholesale. a wholesale بعد is a different concept يعني that we offer to boutiques. فإحنا الحين ما عندنا يعني تطلع إن إحنا نفتح like a physical shop يمكن برا على البحرين but we do work with other boutiques عندنا في الكويت في أبو ظبي في دبي. We've worked with so many different countries في boutiques where they purchase our products at wholesale and then they resell them يعني. Okay. فالحين صارت الأشياء يمكن أسهل. You don't need a full-fledged shop وأنت تدفع إيجار وموظفين and all of that. You can do it بس you know with collaborating with boutiques different boutiques. Smarter way to do it الصراحة يعني. حياكم الله ويانا يا جمهور خوش فكرة. اليوم فريق خوش فكرة قرر يزور محل أمينة جاليري في مجمع السيف. واليوم عبد الله وبدر بيتعلمون وايد عن فن أمينة وبيجربون يسوون لوجو خوش فكرة بتعليمات أمينة. عادي كذي يدخلون يدخلون. بس before we do this لازم نسوي التيب. أنا بسوي مالي أول وبعدين أنتوا يعني try to copy it. ترى عادي تسوي in your own way يعني. بس the concept إنه عشان يصيرون straight lines. في فرق وايد؟ لا. كيف؟ رأيك فيني؟ في شيء غلط. سو هني. You have to leave a gap. فأحط شيء تيب هني صغير؟ لا يعني هني يشيل هاي التيب لازم تقصه. قالت احنا عبد الله في شيء غلط احنا في وايد اشياء غلط هني. اللوجو الجديد ما سويته. Oh my god. هاي كنا ميز. هذه لاست كول. I don't know where to start. نخلي واحد يطلع كذا اسوي. إيه خله معلم. إيه خلني. بس على الأقل بقص لك هني عشان هي خاربة. شوف الحين شو بيصير. صح. مش عارف قاعد تسوي. لا قاعد يصير بس هو في شيء بالصبر والمثابرة. ترى you don't have to be the best يعني خاصة في المدرسة في أي شيء بس هو يعني it's not only purely talent. هو إنك أنت تأخذ الشيء and you take action. تعرف and you put a lot of work into it. هني تقدر أنت تطلع شيء جديد تقدر يعني تفجر مثل ما يقولون مواهبك. بس يعني إذا الواحد يقعد بس يرسم ويخلي لوحاته في البيت no one will know about you. بس you have to know how to market it. يعني إحنا في الجاليري عندنا section مثلاً هني حق paintings and they have their customers and we customize them. بس عندنا بعد في نفس الوقت شيء نسميه the bread and butter of the business. اللي هما the bags with the paintings printed on them and we have big quantities. يعني when we launch a bag we get 300 of each design. فعندنا إحنا we have a storeroom that has all of these things. For me to be able to spread my art بعد يعني this is the same concept. أنت لما يعني الناس تشيل قطع فنية وياها
you're spreading your art. The brand name بقى. إيه you're spreading your brand name. بعدين الناس شايلين اللوحة في يدهم. يعني it doesn't have to be the classic way of a painting on a wall. Yeah. فيمكن يعني هاي الكونسبت اللي تغير هني ويا أمينة جاليري يعني ما كان موجود. وبعدين شوي الجاليريز في البحرين بدأوا يسوون نفس الكونسبت. أنا كنت أقول مساعة إنه what I really like about you إنه يعني you didn't stick to just art. لأن ذاك حتى في البودكاست تكلمنا عن شيء قلت إنه it's hard to sell an art painting every day. مو كل يوم أحد's gonna be in the market or in the mood to come in buy a big painting, small painting or anything. I really love the business aspect من business ماكم إنه you incorporated I think more than 20 lines of product. لازم نسحبها تيك يا ما. زين شوفوا المفروض يكون كذي. مفروض. يعني فكرة. I see it. بعدين احنا بنكمل. This is satisfying. الصبر والمثابرة. وايد في تركيز بالصوت. أنا ما أدري شلون قاعد تسولفون قاعد أحاول أسولف وياكم بس. قاعد أحاول. التركيز كله هني وبعد كذي قاعد يصير. ليش قاعد تستخدم بروف؟ بس حط اليلو هنا في الكان مرات. حلو كذي تكستشر بعد مسوي. قاعد تكنيكس يا عبد الله مصدر. Stage 2. فكرة. بخوش. Wait, this is how you paint, how you sign? Cool. يلا دورك جرب. توقع محومي. خطة مثل الدكتور. Okay. Easy. 3, 2, 1. زين حركة يوتيوب. Comment down below your favorite one. أمينة لو جيتك أنا الحين أرتست بحريني، فيني شغف، عندي طموح، أبي أوصل اسمي فوق، وجيتلك بهاللوحة. وأبي فيدباك. شنو تقولين لي؟ دور لك مجال جديد. أقول لك ما شيء ثاني تحب تسويه؟ ما عندك شغف غير مثلا؟ ما هي بيصير كذا. تكون طباخ. جرب أقول لك جرب بعد. لو في أحد يقول لكم كذي مثل اللي أمينة تقول لي أبيكم بس تصبرون، يكون عندكم مثابرة، وإن شاء الله ويا الوقت تحسنون، بعدين تصيرون مثل عبد الله، بعدين تصيرون مثل أمينة. فهاي اللوحة مثلا اسمها أزن الثيم مالها كان نسيج. تعرفون النسيج اللي الخيوط يسوونه؟ فالفكرة كانت إن ناخذ خيوط الزري اللي يسوون منها ثوب النشل ونوصلها بين تشوفون المسامير الصغار نوصلها from one point to another. يمكن في لها شوي more philosophical concept إن أفكار الواحد في مخه لما يفكر في فكرة دائما الفكرة تودي لفكرة ثانية until you يعني you have the full picture come together. أسوي specific paintings حق products يعني أرسمهم على like small size canvases وبعدين we photograph them we print them on different products. It's like a gift shop يعني. فعندنا jewelry boxes, trays, fashion accessories. مثلا this is a laptop bag, هذه phone bag. فكل أشياء that are trendy and in يعني. you slide your phone in there في book في نفس الوقت ومن ورا there's like a zipper. فكبسة as a crossbar. So you created this whole thing from scratch? إيه of course yeah. I'm a designer في نفس الوقت. I designed the bag وبعدين نصنعهم في الصين. Okay. we select the leather color that we want. size الباج نسوي sample يعني لازم go through a sampling process. نسوي samples ليه ما يضبط معنا البرودكت and then we do the production. إن شاء الله the quality looks top notch. The quality is beautiful. طبعاً the quality comes with a lot of experimenting. كل product مسويته في another country. يعني هذيل نصنعهم في الهند مثلاً. الجولري boxes, الباجز نصنعهم في الصين. mother of pearl inlay هاي نصنعها في سوريا. يعني as much as it's difficult. This is originally a painting. I sketch it أول. وبعدين يعني I designed the whole product والproduction يصير في سوريا لأن هم أحسن ناس في الصدف يعني. زين أمينة أنا بقول لك الحين أنا شنو أشوف في البينتينج. الله يسلمك. This is a person. يعني
بني هذه إنسان، حتى تشوفي تكستشر كذي يبين human being، لأنه أخضر في حيوية. بس تشوفي مني هذه مغالطة الإنسان، إنه في مو كله حيوية، في برانشز يطلعون منها، فقاعد يتوسع في مجالات جديدة. شوف الحلو في الفن إن كل شخص يشوفه another perspective. But that's what's beautiful about it يعني بالأحرى قالت لي أنا غلط يعني، بس يعني اللي رايحك يعني. عبد الله عطنا سؤالك اللي تسألك الضيف. أوكي، فأمينة ما قصرت حق وقتك، وأنا ترى وايد تعلمت منك اليوم. guessing what's under two. وإن شاء الله I'm pretty sure you inspired a lot of people behind the camera and they take the next step as they wanted to be artists. والسؤال الأخير اللي دائما ننهي our podcast with اللي نسأل كل ضيفينا أمينة، إذا you found out that this podcast got 10,000, 100,000 or even a million views إن شاء الله، الله أعلم، شنو الرسالة اللي تبي توجهين لهم؟ an honest message. يمكن I would say to be original. يعني that's something that's very difficult أحس nowadays. And to be original not only in your business يعني in your daily life بعد يعني it applies أحس to everything. أحس وايد مهم إن الواحد تكون عنده قيم، تكون عنده principles، تكون عنده يعني and things that you stick by تعرفين. يعني ودائما الواحد وايد مهم إنه بعد يعني to give back to the community in every way possible. يعني no matter إيش كثر يعني الواحد يسوي in their business and they do so well، وايد مهم إن الواحد يعني you give back and you do it silently in my opinion. وايد مهم. حلو، كلام جميل والله، ما قصرتي حق وقتك أمينة، تشرفنا بمعرفتك. It was nice meeting you and knowing you more. سووهم فولو على انستغرام أمينة العباسي AMINA ALABBASI. I had to spell the whole thing. Okay. Sorry. Yeah, no worries. Follow them on Instagram. Very creative people. معرضكم في سيف في العالي في رفاع. مجمع رياضات. إيه. Visit their shop. Support them. Amazing creativity. Oh yeah. Thanks. وياكم الفنان بدر المدافع، واليوم أخيرا عقب سنين من المثابرة والصبر أمينة العباسي أخيرا قبلت أني أستعرض فني في مكانها القدير. إذا بتلاحظون الدقة والديتيل والتعب في كل رسمة وفي كل خط، بس ركزوا على الشادوين. أبيكم تقولون لي البينتينج مو خوش، لأنه بتشدون على روحكم. وشكرا جزيلا.